Okay, onliners, can you hear me? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today, actually, I have decided earlier. I thought of taking three classes this week. That means with one additional class. But later, I decided not to burden you too much because your advance has been preponed from 1st of February. So I'll try to wind up somewhat in the midway uh, to help you spend more time on preparing for your exam, and you have other papers also. So just will take an hour, roughly an hour or so. Okay. So last time I derived the form of the S matrix, which is given by e to the power for the bosonic case d4x a in x dot ekx. Okay. This is a four product. If it is a gauge field like mu, J mu, if it is scalar field, it will be just phi j. Okay. So for both the bosonic field, the same kind of analysis goes through. And these are the normal order. Okay. Normal order means you are splitting the A's into positive frequency part and negative frequency part. And you are assuming that your A dagger part, the dagger means annihilation part, occurs in the negative frequency part, occurs in the left, and the positive frequency part occurs in the right. Okay. So, and once you recall that once you split it like this using Becker-Campbell-Hausdorff formula, you end up generating a phase, and this phase combines with the other phase that involves the retarded Green's function, and ultimately you get the total phase is given by e to the power or exponential, let me write it this way, exponential minus of d4x d4y time order product, minimum expectation value of time order product a in x dot x a in y dot jy. Okay. So up to this we have derived since last class. Okay. But now what I am going to do, you see the Jx is actually a classical field, you can say, classical source. It is not an operator. Okay. So we can basically, an S matrix by itself is given by means we derive the Dyson formula. It is given by time order product of e to the power minus I d4x in x dot jx. Okay, so I equating this with this. Both the sides contains j, and j is not an operator; it is a C number. So to proceed further, what we would like to do, we would like to expand this exponential, okay, and we'll get terms which are first term will be independent of j, just one, right? Second term will involve j, third term will involve j square, so on and so forth.
Likewise, here also, this is in the left hand side. Here also you will have this kind of expansion, and here also you have this kind of expansion. So here you have to take product. So ultimately what you have to do, you have to compare the coefficients of j from both sides, because it's true for arbitrary j. Okay. So once you do it, you will get a set of identities. And these identities are known as Week's theorem. So one simple way of doing it, which will be quite useful in the next semester class, is to invoke what is called a functional integral with differentiation. Sir, Where can to you please sign- repeat once again? Hello, sir. Sir, Hello? আরেকবার কি বলবেন যে উইকস থিওরাম আইডেন্টিটিটা কি করে এলো? হ্যাঁ, উইকস থিওরেমের আইডিয়াটা এলো এইখানে আমার এই যে এক্সপোনেনশিয়াল আছে এটাকে আমি এক্সপান্ড করতে পারি 1 plus this plus eta square. So you can see you have terms. First term is independent of j, second term will involve linear in j, third term will be quadratic in j, and cubic, quartic, and so on and so forth. This is as far as the left hand side is concerned. Right hand side you will get similar kind of thing, but they are normal ordered. Only thing, but it is multiplied now by this vacuum expectation value, and this is, you can see, if you can, j's are just C number thing, you can take them out basically. So what you are left with, the time order product of this A in X, A in Y of vacuum expectation value. So these are nothing but Feynman propagators. So you will have series of terms where Feynman propagator will always come. Okay. One propagator multiply, next term will be product of two propagators, product of three propagators, and things like this. And once you do this, you will get a simple, if you compare the coefficients of j from both sides, you will get a series of identities. Okay. And these identities are known as Week's identity or Week's theorem. Okay. Which relates time order product, because here the time order product is there. Once you expand it, it will be, each term will be time order product. So you are relating time order products with normal ordered and some additional term which involves products of Feynman propagators. Okay. Okay. And this is a very, very important theorem or identities in quantum field theory. Okay, from where actually slowly you start developing the complete technology of Feynman diagrams and this. Real field theory starts from here. Okay. So I'm just trying to introduce some simple tricks. Okay, let me do it this way. So let me write it this way. So minus I d4x time order product of A in x jx plus minus I whole square by 2 factorial time order product of d4x d4y A in x dot jx A in y dot jy. Okay, and these will go. Okay, this is the left hand side is concerned. Right hand side, means basically, since it's normal ordered, except that time ordered, you will have normal ordered for the first factor. So this is the left hand side. With this right hand side,
will be identity plus minus I normal ordered d4x a in x dot jx plus minus a whole square by 2 factorial normal ordered product of d4x d4y a in x dot jx y dot jy. This is one factor only. Multiplied by the other factor. Let me write it as 1 minus half d4x d4y j x jy and representation of ax ay. Okay, this part I can write down up to some I factor and all that as Feynman propagator, right? So what was the actual factor? Do you remember? It was Feynman propagator. Anyway, that you can take care of. Up to some factor of I or something like that, we defined it to be the Feynman propagator. Then you have the other term, so it will be always quadratic in, but the first term itself you see contains j square. So plus dot 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 all this term. So now you have to compare the coefficient. So you have to multiply this, and once you multiply this, you will get, it's big, long and tedious. You can identify the coefficient of, for example, here, the coefficient of jx is time ordered product of this thing, right? No, for example, this term I'm saying, term a normal order product, right? Okay, so we have there will be no other term, right? So the time ordered of a in x, এখানে time order মানে নেই, সুতরাং this will be same basically. So you don't get any new information. Next level is quadratic in J. Quadratic in J occurs here, the left hand side, and quadratic of J occurs এইখানে একটা হচ্ছে, এইটার সঙ্গে এইটার. So to just to do it, you will get quadratic on J, so up to order of J square term gives the following identity. Time order product of A in X, A in Y, minus I whole square by 2 factorial, you forget, time order product of this thing, X, and here the quadratic term, this thing.
Mm. This will be this term multiplied by 1 will be one term. Huh? So minus I by 2. From here you will getting A in X, A in Y, time order product. Get for normal order, you will get the same thing. A in X, A in Y. Then there will be another term coming from here. This is also minus 1 by 2, so it is minus 1 by 2. So we will have basically plus 0 time order product of AX, AY. Yeah, final product. Okay. So Hello. this way you Hello, can sir. go ahead and yes. আচ্ছা, বলছি যে স্যার ওখানে আপনি এক্সপোনেনশিয়ালটা মানে রাইট হ্যান্ড সাইডে এক্সপোনেনশিয়ালটা এক্সপ্যান্ড করলেন 1 মাইনাস হাফ d4x d4y jx zy দিয়ে, তাই তো? মানে আগে বুঝলাম না কি উপর লাইনে আমি বলছি এক্সপোনেনশিয়াল অফ হাফ মাইনাস হাফ d4x d4y মানে সবার উপরে যে লাইনটা ফার্স্ট লাইনটা, এইটা হ্যাঁ ওই টার্মটাই তো নিচে 1 মাইনাস হাফ দিয়ে লিখলেন, তাই তো? কোনটা? আমি হ্যাঁ কি না বলছেন? আমি বলছি স্যার একদম বিফোর লাস্ট লাইন মানে আপনি যেটা লিখেছেন, এইটা হ্যাঁ ওটার উপরের লাইনটা, ওটার উপরের লাইন, হ্যাঁ এই টার্মটা যে এলো এটা ওই এক্সপোনেনশিয়াল এক্সপ্যান্ড করে এলো, তাই তো? হ্যাঁ 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 এক্সপোনেনশিয়াল এক্সপান্ড করে এইটা এক্সপান্ড করে এলো। হ্যাঁ এবার স্যার আপনি ওই jx jyটাকে জাস্ট বাইরে বের করলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, ওকে স্যার, আমি খালি এখানে লরেন্জ ইন্ডেক্স গুলো এক্সপ্লিসিটলি দেইনি, ইজ আন্ডারস্টুড। ওকে, লরেন্জ ইন্ডেক্স গুলো না জেমিউ জেএক্স মানে ইউ উইল হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি এমইউ এক্স এমইউ ওয়াই, এখানে এমইউ এক্স এমইউ ওয়াই হবে। আমি এটাকে সাপ্রেস রেখেছি। আর স্কেলার ফিল্ড হলে তো লরেন্জ ইন্ডেক্স থাকবে না, তাই আমি বোজন গুলো সব একই রকম ভাবে ট্রিট করছি। ঠিক আছে, ঠিক এরকম হাইয়ার অর্ডার টাইম অর্ডার ইয়ে। তবে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে, জেনারেল যদি করি, এটা আমরা মানে লেট মি পোস্টপোন দিস ডিসকাশন, মানে ইউ ক্যান ডু মোর এলিগেন্টলি ইউজ দ্য ফাংশনাল মেথড, এটা আমি পরে ফেলছি ক্লাস। তো মুদ্রা কোথায় দাঁড়ায় যে তোমার যদি একটা সিরিজ অফ প্রোডাক্টস থাকে, লেট মি রাইট ইট ডাউন সামওয়্যার হিয়ার। ধরো ax1 ax2 ax3 ax4, ঠিক আছে? এটা যদি করা যায়, আইডিয়া কি যে তুমি একটা টার্ম হবে, মানে তুমি এইখানে কি করেছিলাম, টাইম অর্ডার করার থেকে নর্মাল অর্ডার এন্ড প্রপাগেটর গেছিলাম। তোমার যদি মোর দেন 2 টার্মস থাকে, ধরো 4টে টার্ম আছে, দেন হোয়াট উইল ইউ ডু, ইউ টেক অল পসিবল কম্বিনেশন। তুমি মনে করো ax1 ax2 টাকে তুলে নিলে, হ্যাঁ, তো এটাকে নিয়ে এটাকে নর্মাল অর্ডার বানাবে, ax1 ax2, ওকে। আর বাকি দুটোর ভ্যাকুয়াম এক্সপেকটেশন ভ্যালু, ভ্যাকুয়াম এক্সপেকটেশন ভ্যালু ax3 ax4, ওকে। এরকম করতে থাকলে ax1 ax3 আর বাকিটা x2 x4, ax2 ax4, এটা টাইম অর্ডার প্রোডাক্ট, সরি টাইম অর্ডার প্রোডাক্ট x4, এই
এই এরকম চলতে থাকবে, মানে দুটো দুটো করে নিলাম আর বাকি দুটো ইয়ে করলাম। ঠিক আছে, এইভাবে চলতে থাকবে। তো দিস set of identities are called Weeks identities, the Weeks theorem. Okay? না, দুটো দুটো করে নিতে হবে, আর দুটো তোমার একটা একটা টার্ম থাকবে, ফার্স্ট টার্মটা থাকবে পুরোটাই ax1 করে ax4 প্লাস করে, সরি আমি মিস করেছি, একটা থাকবে পুরোটাই নর্মাল অর্ডার। হ্যাঁ, না টাইম অর্ডার থাকবে না, তারপর আমি দুটো দুটো করে তুলছি, দুটো 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 করে তুলছি, যেমন চারটার ক্ষেত্রে দেখাচ্ছি, দুটো করে তুললাম, x1 x2 মানে তুমি nc2 মানে তুমি দুটো দুটো করে তুলছো, ছটা টার্ম থাকবে। আমি এখানে স্যাম্পলের দুটো দেখালাম, বুঝতে পারলে তো? পেয়ার ওয়াইজ তুলবে। তোমার যদি ছটা এরকম প্রোডাক্ট থাকে, ফার্স্ট টার্ম উইল বি এজ ইউজুয়াল নর্মাল প্রোডাক্ট, আর প্রথমে তুমি টার্মে থাকবে দুটো করে আনলে, বাকি দুটোর প্রপাগেটরের প্রোডাক্ট নিলে, মানে দুটো প্রপাগেটর থাকবে। এখানে একটা প্রপাগেটর আছে, দুটো প্রপাগেটর, দুটো প্রোডাক্ট একটু, হ্যাঁ এক্সপোজ এক্সপোজ এরকম করে বাড়তে থাকবে। হ্যাঁ ওদের হ্যাঁ, ইউ ক্যান ডু, মানে আমি জেনারেল ইয়েটা লিখছি না, হ্যাঁ জেনারেল ইয়ে লেখা যায়। তো ব্যাপারটা বলা হচ্ছে কি, মানে আমি টাইম অর্ডার প্রোডাক্ট যেটা অ্যাসমেট্রিক্সে আসছে, এটাকে আমি এরকম নর্মাল প্রোডাক্ট প্লাস এরকম এক্সট্রা টার্ম, এখানে প্রোডাক্ট অফ প্রপাগেটরস আসছে, ওখান থেকে আসলে ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম গুলো জেনারেট হয়। প্রপাগেটরকে আমরা অলরেডি জেনারেট করেছি, লাইন দিয়ে ইয়ে করেছি, ডেনোট করেছি, ওরকম আসে। আর রেকো এক্সপেকটেশন ভ্যালু যদি পুরোটা নেই, তাহলে এই জিনিসটা ভ্যানিশ করে যাবে, কারণ নর্মাল অর্ডার বাই ডেফিনেশন তো ভ্যানিশ করে যাবে পুরো নর্মাল অর্ডার এক্সপ্রেশনে, কারণ সমস্ত ক্রিয়েশন অপারেটর গুলো বাঁ দিকে আছে, অ্যানাইলেশন অপারেটর ডান দিকে আছে। ভ্যাকুয়ামের উপরে অ্যাক্ট করলে অ্যানাইলেশন গুলো জিরো দেবে, আর এ ডেগার গুলো লেফটের দিকে এবং ব্রাড দিকে অ্যাক্ট করবে জিরো দেবে। হ্যাঁ, এখানে সবই ফ্রি থিওরি রেকো আমি রিডিউস করিয়ে নিয়েছি, যেন এ ইন, আমি এখানে আর ইন লিখিনি, মানে এই ইন মানে সর্বত্র এই ইন। এবং ফ্রি ভ্যাকুয়ামে যেটা ইনকামিং ভ্যাকুয়াম, ওখানে আমি কনসিডার করছি, মানে ওখানে the stage is actually dynamics takes place there. ওকে, এখন এই জিনিসটা ফার্মিয়নের ক্ষেত্রে, এটা আমি বোসনিক কেস ডিসকাস করলাম, ফার্মিয়নের ক্ষেত্রেও এই জিনিসটা করা যায়। মানে এইখানে দেখো আমি একটা ক্লাসিক্যাল সোর্স দিয়েছিলাম, ও দেখবে ফিল্ড থিওরি, মানে I like this book of Injection Jubar, because এখানে ওরা spend lot of effort in investigating a system with some background classical source. দেখলে এখানে পয়সন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন হয়, ইমিশন হচ্ছে, you get a feel for the system. যে ক্লাসিক্যাল সোর্স থাকে coupled to Maxwell field, then you see that there is a particle production takes place, and there are statistically independent emissions, and eventual distribution of particles is given by Poisson and distribution. It is a coherent state. এতগুলো ফিচার আমরা দেখলাম। Apart from giving you these physical insights, it also gives you a hand-on mathematical technique to identify or derive this Weeks theorem, these identities included in Weeks theorem, where you relate time order product of operators to normal order, few terms are normal ordered, and plus some additional terms which are products of normal order terms and product of propagators. So
এই জিনিসটা কি হয়, মানে I can derive the same thing using functional method, which I'll do later. আমি আর এখানে বলছি না। ফর্মিউলের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা জেনারেলাইজ করা যায়, ইটস নট ডিফিকাল্ট। মনে আছে টাইম অর্ডার প্রোডাক্ট ফর ফার্মিয়ানস আই হ্যাভ ডিফাইন্ড একটা রিলেটিভ মাইনাস সাইন আসে, মনে আছে তো? দিস ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল। ওয়াই রিলেটিভ মাইনাস সাইন? কারণ হ্যাঁ অ্যান্টি কমিউটেট করে। এবং আমি যেটা বলতে চাই এইখানে, ফার্মিয়ানের ক্ষেত্রে আমি এরকম সোর্স ঢোকাবো। ওকে, সুতরাং আমার যেটা ইন্টারাকশন টার্ম হবে এখানে, যেমন এম ইউ জে মিউ ছিল বা স্কেলার ফিল্ডে এ ফাই জে ছিল, সাইবার গামা মিউ সাই, এটা তো ফ্রি পার্টে আসবে। ইন্টারাকশন পার্টটাতে আমাকে সোর্স ঢোকাতে হবে, জাস্ট ইন্টারাকশন পার্টটা। আমি লিখবো সাই বার ইটা, সাই বার ইজ আ এক্স, সাই বার ফাংশন অফ এক্স প্লাস ইটা বার এক্স। দুটো সোর্স ঢোকাবো, ওয়ান ইজ ইটা and other is ইটা বার। না, চার্জের জন্য হ্যাঁ ওখানেও সিমিলার জিনিস হয়, যে কমপ্লেক্স স্কেলার থাকে, দেন you can write down complex scalar can be related by some true real fields. তো তুমি করো phi 1 j1 plus phi 2 j2, ওটাকে আমি লিখতে পারি phi star j plus phi j star। তো কিন্তু এখানে it is more than that, মানে phi তো এখানে একটাই ওয়ান কম্পোনেন্ট নাম্বার, কিন্তু এখানে psi গুলো is a 4-component spinner. So produce a number, you have need to multiply by row matrix. Eta bar will be row matrix, right? Eta bar will be row matrix. Likewise, psi bar is a row matrix. Eta must be a column matrix, 4x4 column matrix. But the question arises, what is the nature of this eta and eta bars? Are they ordinary C numbers? Answer is no. They cannot be, they cannot afford to be, because of the fact that psi and psi bar, they satisfy what is called anti-commutation relations. So you know, in usual quantum mechanics, you have QP is equal to IH cross. There are two classical limits you can think of it. One is to go to Poisson bracket. Poisson bracket is given by IH in the denominator, QP, to identify with this the Poisson bracket. QP Poisson bracket is one. No, not from transformation property. I'm coming to that. Just wait. এখানে আমি এটা বলতে পারি যে স্পিনার হয়েছে, এখানে আমি নাম্বার চাই, যেমন দিস মাস্ট বি এ রো ম্যাট্রিক্স, লাইকওয়াইজ এখানে এটা কলাম ম্যাট্রিক্স, এতটুকু বলতে পারছি। তো তার বাইরে তার কি প্রপার্টি, I have to go to some basic quantum mechanics to identify this. So Poisson bracket যদি পেতে হয় আমাকে এরকম পেতে হবে। অন্যদিকে জাস্ট তাদের কমিউটেশন রিলেশনটা এটা, আমি যদি এই বারটা এখানেও আমি I should ideally take for any general যদি থাকে phase space variables, then I have to take the limit also h bar going to 0. That will give me the Poisson bracket. Okay, I have not written here. But more importantly, if you want to get a classical expression for this, not Poisson bracket wise, just classical expression, then you take h bar going to 0 limit, that should give you the classical limit. Then you say that QP commutes. So you can represent them by ordinary C numbers. Okay. So when you go to field theory is nothing but extension from
one or finite number of degrees of freedom to infinite number of degrees of freedom. But otherwise, all the normal rules of quantum mechanics will still be holding. There you find that you have phi xt pi yt I h bar delta 3x minus y. Okay. Okay. So if I take the limit h bar going to zero limit, then I find that phi and pi, they will commute among themselves. Okay, h bar going to zero limit, then phi pi is equal to pi phi. What happens if you deal with the Dirac fields? They satisfy anti-commutation relation. Phi alpha x, phi bar beta y is equal to I h bar delta alpha beta delta 3 x minus y. Something like this. Right? So the moment you take h bar going to zero limit, you find they do not satisfy the C number property. Okay? Then psi alpha x, they are operators. Now they are no longer operators, but still satisfy some strange rule. Plus psi bar beta y psi alpha phi x is equal to 0. So they adds up to 0. Okay. Consistency tells you that all this psi alpha x, psi beta x, and beta y plus psi beta y, psi alpha x is also 0. Okay. So these are not C numbers as such. These are called Grassmann. Therefore, psi alpha x and psi bar beta y are Grassmann numbers. Okay. Grassmann variables. And it follows from basically the anti-commutation relation, which you again know follows from Pauli's exclusion principle. Okay. So once they become Grassmann variables, you are compelled to treat these sources also not operators, but they are Grassmann variables. Okay. So these sources are also Grassmann variables. Okay. So then, Actually, sir, তার মানে Grassmann variables. Hello. Grassmann variables, those variables যেগুলো ফার্মিয়ানিক ফিল্ডের জন্য অ্যান্টিকমিউট করে। হ্যাঁ মানে Grassmann variable ফার্মিয়ানিক ভেরিয়েবলস এর জন্যই আসে। হ্যাঁ, মানে তুমি যদি এখানে তো একটা Grassmann fields বলছি, ফাংশন অফ এক্স। ইন জেনারেল যদি Grassmann variables থাকে ধরো eta 1, eta 2, they will satisfy eta 1, eta 2 anti-commutation relation is 0, eta 1 square equal to eta 2 square equal to 0. The দুটো Grassmann variables থাকে, for two Grassmann variables. Okay. You get this is defined like this. You can extend it to হ্যাঁ, মানে এখানে স্যার অ্যাকচুয়ালি মানে আমি বলছি এই ল্যাগ্রাঞ্জিয়ানটা আপনি যেটা লিখলেন, সেখানে Lagrangian is
This interaction part of the Lagrangian, not the complete Lagrangian. They এক্স্যাক্টলি are like, ইন্টারঅ্যাকশন ইয়েস এই ইন্টারঅ্যাকশন ল্যাগ্রাঞ্জিয়ানতে মানে দুটো গ্রাসম্যান ভ্যারিয়েবলস রয়েছে যারা সাই আর সাই ফিল্ডে মানে এক্সিস্ট করে তাই তো মানে সাই আর সেই সাইবার ফিল্ড আগে যেটা ম্যাক্সওয়েলের ক্ষেত্রে আমরা এমইউ জেএমইউ লিখেছিলাম, হ্যাঁ ইট ইজ কাউন্টার পার্ট অফ দিস। এখানে দুটো লাগবে আমার, সাইবারের জন্য একটা লাগবে, সাইয়ের জন্য একটা লাগবে। আই উইল ট্রিট সাই এন্ড সাইবার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ডস। ওকে 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 ঠিক আছে ওকে, তো আমি আর ডিটেলস এখানে যাব না, মানে এখানে সিমিলার উইকস থিওরেম হোল্ড করবে, একটু সাইনটাকে খেয়াল রাখতে হবে। ওকে, দিস ইজ নাম্বার ওয়ান। আমি বিশেষ কিছু সময় নেব না, 10-15 মিনিট আমি জাস্ট গল্প শেষ করে দিচ্ছি, কারণ এগুলা ডেরিভেশনে গেলে আমার অনেকটা সময় চলে যাবে। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বার্ডেন ইউ এট দিস স্টেজ। তো লাইকওয়াইজ উইকস থিওরেম ফার্মিওনিক ফিল্ডের জন্য ডিরাইভ করা যেতে পারে। আমি জাস্ট কয়েকটা বক্তব্য বলে শেষ করছি। আমি যে টাইম অর্ডার প্রোডাক্ট যে পেলাম বিভিন্ন ফিল্ডের, টি let me write using scalar field itself, phi x1 up to phi xn. Okay, এই যেটা আমি পেলাম, then using Wick's theorem I could relate it to normal order product, and then sum of terms which involve the proper product of Green's functions, Feynman Green's function, and things like that. Okay, এই যে টাইম অর্ডার প্রোডাক্ট অফ অপারেটরস, টাইম অর্ডার product of operators, these are called endpoint Green's functions. এখন তুমি প্রশ্ন করতে পারো যে what is the use of this endpoint Green's function? For n equal to 2, this gives you the propagator, Feynman propagator, তাই তো? But general n, I can reduce it to Feynman propagators with some product of propagators and normal order terms and things like that. Means, oh sorry, I have to take vacuum expectation. So vacuum expectation value is called the endpoint Green's function, not the just time order. So this, you may wonder, what is the use of this? The use of is like that. For n equal to 2, this is a propagator. So you can think of a fermion propagating like this. There's some place where it interacted. Remember, I consider the Coulomb interaction. Of course, it is spread infinitely, means 1 by r potential goes to infinity, but suppose it's, I'm thinking as if it is some finite region. Okay, and it is coming from very far, or the effect of Coulomb interaction is minimal, very small. So particles, electron move freely initially, then it comes in contact with the Coulomb potential generated by, say, charge, and then it propagates. So I write the total propagator as a 2-point Green's function. Why it is a 2-point Green's function? Because there is one particle coming in, another particle going out from the region of interaction. So incoming plus outgoing particle, total number gives 2. That's a 2-point Green's function. But more general situation, you can have a blob like this, where m number of incoming particles and n number of outgoing particles.
So total Green's function which device will be described by n plus m point Green's functions. Okay. Okay. So in fact, one can study, for example, suppose Q1, Q2, Qm number of incoming particles, and outgoing particles are P1, Pn, outgoing particles. These are in states and out states. You may consider something like this. That's what is given with the diagram here. Generally, blob is used to indicate that these stream of particles which are coming from a large distance are unaffected by the interaction as such. Also, there is no mutual interaction between particles are well separated from each other. Okay, they come at a finite separation from each other, start interacting also means among themselves and also with the source of main interaction, whatever it is. You are not supposed to see it. If you see it, the interference pattern will be destroyed. You are not supposed to. What you are supposed to prepare a state, send some particles, let them interact, and see the outcome. What are they doing in between? You are not supposed to see. This is a quantum situation. Remember double slit experiment. You are sending some electrons from the gun. You are watching it. How many of them are clicking at the detector screen where it is running. But if you try to poke into a slit, then interference pattern will be destroyed. So here all these interactions are taking place. They are quantum mechanical interactions. There are interference that you have already seen, because I am summing over the probability amplitude and then taking the whole square, rather than summing the squares of respective processes. So all these processes undergo interference among themselves, and ultimately you take the total probability amplitude, sum the probability amplitude, and then take the mod square. This gives you the total probability, and from there you calculate the S matrix, scattering cross section, and things like that. I have given one simple calculation, but I don't have time to discuss other things. So you understand its importance. So this kind of process, if you want to describe, you will end up using this thing. It is possible to write this kind of probability amplitude in terms of this n point Green's function. Means here, of course, it will be n plus m. Okay, Green's function. So it is possible, and this is achieved by Carlan, Lehman, Simonjic, Zimmerman work. Okay, this I would try to do in the beginning of my second semester field. So I'm skipping all those things. I'm just telling what is in store for those who want to study field theory. So this is called reduction formula, where it comes. Okay, and finally be assured this n plus m, whatever be the Green's function, they're built up of 2-point functions again using Wick's theorem. So what are the what are the arsenals need to construct a general Feynman diagram? General Feynman diagram will contain some edges and vertices. Vertices where they interact, and vertices you can read off from your previous example, from the interaction term. Okay, remember it was minus I, E, gamma, mu was the interaction term when we calculated this total Feynman propagator for the interaction in Coulomb field. So it follows from the interaction term itself. So vertex you can read from there. Unit propagators
You have all the propagators which are free propagators basically, which I did it for you. Vacuum expectation value scalar, two scalar fields, time order vacuum expectation, time order product of two scalar fields gives a Klein-Gordon propagator. Feynman propagator, Klein-Gordon. Dirac fields give the Dirac propagator. Feynman propagator for the Dirac fields rather. Likewise, Feynman propagator for the Maxwell field. So you need, these propagators are generally depicted by photons. Propagator is designated by eta mu nu by k square up to some factor. In the momentum space, harmonic propagator designated by I p slash minus m plus I epsilon. This is also k square plus I epsilon, whatever. And the Klein-Gordon propagator, you have p square minus m square plus something. So using these three propagators and the vortices, you can, for example, electromagnetic case, you have interaction with the photon, psi bar, gamma mu, a mu psi. So from there you could read off basically the vortex. So in the QED, actually this is the only vortex you can have. So in generic Feynman diagram, generic Feynman diagram will be, suppose in QED, quantum electrodynamics. The total Lagrangian will be psi bar I d slash minus m psi minus 1/4 f mu f. This will be QED Lagrangian. Okay, d slash is a covariant derivative. I hope you remember. So it will be psi bar I del slash minus I, then it will be plus a slash minus m psi minus 1/4 f d. Okay, so these will give you the free term Lagrangian for the fermionic field. Okay, I del slash minus m. This will be the Lagrangian for the photon field, mu. Okay? Yes. And then you have minus E psi bar gamma mu a mu. Okay? So this is your interaction, Li. So from there, you can read off up to factor of I and all that. Minus I gamma mu is that, you can see your earlier example that I did. This came out to be the vortex. Minus I gamma mu. Up to a sign maybe. So what are the arsenals you need? You need the vortex. So typical Feynman diagram will be like in QED, will be like electron movie. It is emitting a photon and the photon is getting reabsorbed later. Okay, so there is one vortex here, another vortex here. Electron is propagating using the Dirac propagator, free propagator. It is propagating again as a free propagator, but maybe with changed mass or for momentum. Because some momentum will be taken away by the photon here. Okay. And then again this vortex, second vortex here. Again it will restore, value of momentum will be restored from this and this. So all these processes is there. So this particular process will have some particular amplitude which you can read off from Feynman diagrams. There may be another process
like this. Like this. Very complicated diagrams you may get. হ্যাঁ মানে তোমার থাকবে তুমি ইউ হ্যাভ টু এর জন্য এখানে করা হয় এগুলো আমি ডিটেলস পরে করবো এগুলো হচ্ছে ইনপুটেড ডায়াগ্রামস মানে এগুলোকে প্রপারলি ইনপুট ডায়াগ্রামস করে দিলে এগুলো আর থাকবে না এগুলোর ইনভার্স প্রপাগেটর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে তখন এখানে এগুলোকে ইনসার্ট করতে হবে এগুলো আমি ডিটেলসে ডিসকাস করবো হ্যাঁ so you may have this kind of so it may have the electron program then again another photon is emitted again absorbed here. So what you have to do this will have some probability amplitude this will have some probability amplitude you have to add this probability amplitude and then take the sum and then take mod square there are infinitely many possible such diagrams but fortunately for you because the vertex contain E is E square, the fine structure constant is small, you can think of that you can ignore beyond a certain term. There's a Paterberty expansion. And QED, it more or less works well, but there are some subtleties. Okay. So this is a whole new topic that actually we will encounter. And yeah. Let me stop it here. Okay. So if you want to, some of these things, of course, in particle physics also will be covered whenever the context arises. Particularly, they will be context dependent. But field theory, it will be more, at times more elaborate. I'll send you the syllabus. Okay. Any other question from onliners if you are there? No, sir. No, sir. It's okay. No, sir. Okay. Okay then. আচ্ছা তাহলে আমি আজকে রাখছি এখানে Okay, goodbye to all of you. For your exam.